couple problems within couples or with their children. И цель вот этого вот года, который я проработал, что я учился на практике, как работать с семьями, например, семьи, у которых проблемы, разводятся пары и думают о разводе. But I have not studied that kind of discipline called psychology or psychology, what normally might have in your university, for example. Но я не учил такую дисциплину, как психология, отдельно. Это просто включалось в разных топиках психологической социальной работы. Another option is if you study that kind of topics Like psychology in our university, you could later be focused on social pedagogy. И если, например, ранее ты изучал психосоциальную работу в нашем университете, то позже ты можешь изучать уже социальную педагогику. And then you could work, psychology in that kind of meaning of cognitive issues, checking children's cognitive skills, for example. И социальная педагогика, она Learning difficulties. Что обучает тому, что ты учишься, как обучать детей. Измеряешь когнитивные способности детей. from a cognitive perspective. When here the perspective was based on therapeutic issues, therapeutic methods, and there it is based more on cognitive skills, for example. Если психосоциальная работа основана больше на психологических этих, то социальная педагогика больше На коммуникативных навыках. And someone who has graduated and goes to work for that kind of fields, he or she might be working in schools, trying to help children who might have some learning difficulties and social problems. Студенты, которые заканчивают образование на социальную педагогику, в дальнейшем они, к примеру, работают особенные преподаватели, которые помогают детям с отсталым развитием или какими-либо... Решать какие-то социальные проблемы. Да, только здесь не которые социальные педагоги заканчивают, а которые имеют просто внутри этого магистратуры социальной работы специальность больше, как бы, получается, уклон больше педагогический, они поэтому идут в школы, идут в такие центры и развивающие профессии. And then shortly, the third field, it might be called social cultural work. It is based on community work. At least you told me about how house settlement work in what it was in US or in England. So you know the basic. Yes. Yeah. Можно скажем? Здесь тоже мы когда чай пили, когда девочки, да, Гужан, читали же Whole House, который 20 лет Whole House, Toynbee House. То есть, получается, это social work in community, community social work. Это социальная культура, это часть специализации в магистратуре своей работы относится именно к этому, когда вы организовываете комьюнити social work. И как раз сегодня, который утром был, это и было community social work. And then we try to combine, for example, drama methods with social work, or some music with social work issues. That's the point. Yes, Goffman approach. Yeah. And then the fourth field is based on formal social benefits, for example. Quite many of our students work for the public sector, for example, offering different kind of benefits for their clients. Excuse me, is that social planning and social projecting here also, and fundraising of things like... In a big picture, the public sector finances Almost all of our projects, almost all. Social policy makers and public policy Yeah, and makers. even someone is run by NGO, it is financed by the public sector. Yes, thank you. So 95%. Yeah. 95%, потому что 95% людей, кто как бы специализацию -то выбирают, это как раз те люди, кто руководит НПО, руководит сектором управленческой разработки социальной политики тоже. Even part of our
services might be produced by the private companies. It is paid by the state. The state? Yeah. Excuse me, Что- if the product produced by a private company, Yeah. the state Pays it. pay for that. Yeah. Даже если частный сектор эти производит, то государство оплачивает. If you need some help, let's say my father needs some home help because he is old enough already, and the state or the municipality buys his services from a private company. Окей. That's the system. Например, мой папа, допустим, вот пожилой, нужна ему помощь, то ему нужна если дома поддержка, то вот эти как бы вещи, то есть государство закупает эти услуги в частной компании и обеспечивает этому папе. Вот так вот получается. Помощь, Ну да, как вот как бытовую. у нас госзаказ тендер. И вот получается здесь, да, вот это вот как бы social security. Вот, то есть управленцы здесь больше. То есть мы говорим же policy makers, тот, кто разрабатывает сам политику. Соцзащита, работа по соцзащите. Да, ну те, кто именно еще планирует это развитие, как бы welfare state, то, что вот чем занимается профессор. So